자, 모든 것이 다 좋았는데요. 우리 오전에 메시지 마치고 포럼을 좀 못한 것이 좀 아쉽습니다. Everything was great from the first message, but the something that's regrettable is that we didn't have much forum 그러니까 afterwards. 여러분 그 흐름이 계속 이렇게 이어가야 되는데 그게 약간 우리 면발이 부를까봐 이제 그 흐름을 놓친 것이 조금 아쉬운데요. So it's kind of regrettable that we had to have a break during the lunch, but the flow had to continue. 여러분 그 메시지 가능한 한 짧게 마치도록 할 테니까 오전 것까지 이어서 포럼을 꼭 하도록 하면서 그걸 반드시 내 것으로 만들어야 돼요. So I'll try to end the second message soon, so that you could have a forum and really make the message as your own. 하나님의 절대 목표를 아는 교사입니다. The teachers who know the God's absolute plan, purpose. 그래서 앞에 메시지 하나님의 절대 목표를 본 부모. So the previous message was the parents who saw the God's purpose. 하나님의 절대 목표는 렘넌트를 통해서 이루어질 건데. So God's absolute purpose will be fulfilled through the remnants. 그래서 하나님의 목표가 부모에게 있는 거다. That is why God's purpose is on the parents. 그럼 그거 딱 마음에 담으시고요. I hope that you can really embrace it in your heart. 그러면서 가정에서 그 응답이 되어진다면 교회에서도 그 응답이 되어져야 되거든요. So in order for that to have that in the family, that has to be fulfilled in the church as well. 함께 가야죠. 가정과 교회가. So the church and the family have to go together. 근데 교회 사역자들 입장에서요. 교회에서 이렇게 복음을 주고 이렇게 하지만 가정의 백그라운드가 서포트가 안 될 때 참 속상하죠. But as a minister in the church, after they teach the children, if that doesn't continue in the family, that's kind of regrettable. 반대로요. 그리고 가정에서 자녀를 이렇게 복음으로 정말 생을 걸고 양육하는 부모 입장에서요. 교회에서 전 쓸데없는 소리 하고 있다. 이거 참 답답한 거예요. On the contrary, if the parents can nurture their children spiritually at home, but if that doesn't happen in the church, that's also regrettable as well. 이게 같이 갈 수 있어야 합니다. So the church and the family have to go along together. 그런 의미에서 우리가 지금 현재 규모가 작지만 우리가 지금 이런 응답을 함께 받을 수 있는 교회가 있다는 것. 저와 여러분은 최고의 축복을 받은 사람들이에요. From that perspective, although our size of the church is small, but we're receiving that grace. That's why it's the most blessed blessing we're receiving. 그러니까 원래 이 시간에는 여러분 교사들이 좀 많이 들어야 되는데. So this message should be all the teachers need to listen to this message. 각 파트별로 이렇게 잘 인도 받으시길 바라고요. But I hope you receive guidance through the individual. 자, 세상에는 참 좋은 교사들이 세상 교사, 학교 선생님 많이 있습니다. Even in the world schools, there are great educationers. 좋은 교수들도 많이 있습니다. There are a lot of great professionals. 미국에 얼마나 좋은 대학들이 있습니까? And there are great schools in the world. 누가 아무래도 여기는 지금 세계 최고의 교육 시스템이 있는 나라입니다. Undoubtedly, America has a great education system. 자, 그러나 그 세상 교육 시스템에서 못 해주는 것이 있어요. But there is something that the world education system cannot give. 세계 최고의 교육을 가지고 있는 미국이지만 세계 최고로 청소년 문제가 많은 곳이 미국이죠. Even with the greatest education system in the world, the most grave problem occurs in America. 그래서 미국에서요 세상 것 보고 미국에 왔다가요 까딱 잘못하면 큰 코 다칩니다. Many people come to America for worldly dreams, but they are misunderstanding. 미국의 교육 좋다고 왔다가 애들 다 불신자 되고 이러면 참 속상한 거죠. It's pitiful that they come for world education, but their children become unbelievers. 저 같은 경우 그래요. 제가 미국에 있다 보니까요. 제 친인척이나 또 한국에 아는 사람들이 미국에 유학 보낼 거에 대해서 많이 좀 물어봐 와요. So since I'm living here, a lot of my relatives in Korea, they're questioning me about how to send their children to America for 참 이상하게요. 내 입에서요. study. 자꾸 보내지 말란 말이 나와. But strangely, I keep on telling them, don't send them here. 보내지 말라고. I don't send them here. 절대 보내지 말라. I say, don't send them. 조기 유학 절대 안 된다. And sending them abroad for study, that's not 그러면 right. 또 뭐 여러 가지 거 해도 다 안 된다. And in many ways, it's not 그러니까 working. 가만히 말하다 보니까 내 입에서 처음부터 끝까지 안 된다는 말만 And 나오더라고요. so I see that from the beginning to the end, I'm just telling them not to do it. 근데 세상의 기준으로 보면 정말 안 될 거예요. But from worldly standards, it's not going to work. 큰일 나요 정말. And it'll be more problematic. 그런데 우리가 정말 정확한 복음을 가지고 있다면, But if you have the accurate gospel, 정확한 언약을 가지고 있다면, if you have the accurate covenant, 그게 최고로 중요한 것이 맞다면 then if that is the most important thing, 하나님은 그 다음의 길로 인도하시겠죠. but God will guide them. 그래서 우리는 세상 교육을 보고 거기에 신기루를 가지지 말고 So let's not look at a mirage with a worldly standard. 그들이 못하는 게 있단 말이에요. But there's something that they cannot do. 저와 여러분은 어떤 언약을 잡아야 하는가? What kind of covenant shall we grab hold of? 똑같습니다. 하나님의 절대 목표. Exactly the same. God's
God's absolute purpose, 하나님의 절대 목표를 봤다면, if you have seen God's absolute purpose, 정말로 부모가 봤다면, if the parents have really seen it, 그 뒤에 길은 하나님이 인도하시게 돼 있어요. then beyond that, God will lead them. 모세를 감추고 생명 걸고 아이를 지켰던 엄마에게 하나님은 유모의 길을 열어줬습니다. The mom who has staked her life to hide her baby, God opened the door for her. 그러니까 여러분 뭐 이렇게 애들을 닥달할 게 아니에요. So we should not blame our children. 아기 놓고 기도할 게 아니라니까. We should not really pray for the children. 뭐 위해서 기도해야 됩니까? What shall we pray for? 양심을 갖고 얘기하세요. Have conscience and say it. 애 놓고 기도할 게 아니라니까. 누구 위해서 기도해야 돼요? We should not pray for the sake of our children. What shall we pray for? 엄마 위해서 기도해요. For the mom. 아멘 하십시오 빨리. Say amen to it. 애 잡지 말고 엄마 잡으세요. Do not grab hold of the children, but yourself. 아빠 잡으세요. You're the dad. 지금 애가 기도 제목이 아니에요. The children should not be your prayer topic. 여러분 진짜 키라를 위해서도 기도하지만 엄마 놓고 더 기도해야 돼요. We pray for Kira, but we should also pray for her parents. 들려도 좋고 안 들려도 좋고 그거 상관없잖아요. It doesn't really matter if she hears or not. 더 중요한 건 뭐냐? 하여튼 왜 녹화를 해가지고 하여튼 그 복음이 원색적인 복음 색깔이 제대로 들어가야지. What's more important is for the pure original gospel to be entered into her. 무슨 말인지 Do you 알겠습니까? know what it's saying? 무슨 말인지 아시겠어요? Do you know what that means? 특정 집을 얘기하는 게 아니라 모든 사람 다 똑같아요. So I'm not talking about particular family, but I'm talking about in general. 그것처럼 그럼 이제 하나님의 절대 목표를 교사가 봐야겠죠. So the God's absolute plan, the teachers need to see it too. 아이들을 케어하는 교사가 The 봐야겠죠. teachers who take care of the children. 자, 그래서 이쪽에다 쓸게요. 요번에 요 메시지에서는요, 유 목사님이 이걸 얘기하셨어요. 어린이 선교 교실. In this message, Pastor Yu talked about the mission school for children. 근데 이거는요, 유 목사님 입장에서 전체 본부를 향해서, 전체 우리 단체를 향해서 한국에서 이거를 이제 새로운 단어로 이렇게 꺼내신 거고. So from Pastor Yu's perspective, he coined this term for the whole denomination. 어떻게 보면은 이제는 큰 교회들이 유치원하는 수준이 아니라 본부 차원에서 이게 될 수도 있어요. So it's not for the just mega churches to hold this kind of school, but for the headquarters to lead this mission. 근데 이거를 미국에서는 우리가 어떻게 적용할 것이며. So how shall we apply in America? 뭐 잘한다 못한다가 떠나서 이거는 뭐 누가 메시지 했다 이게 아니라 당연하게 필요한 거잖아요. So it's not about how we do it, but it's really needed at this time. 자, 그럼 교사 관점입니다. From the perspective of a teacher, 사역자 관점이에요. from the perspective of a minister. 서론입니다. Introduction. 아니 복음을 전하려고 딱 교회에 있는데 If you're in the church trying to relate, 가장 중요한 렘넌트 파트를 담당하는 교사들이 the teachers who have been interested with the remnants were the most important. 다 자격 없는 건 다 똑같지만 And we are all undisqualified. 이거는 누가 봐도 교사하면 안 될 사람이야. But there are someone who are really not qualified. 그런 경우가 있어요. There are cases like that. 이걸 이렇게 나눴습니다. 어려운 사람. We describe it as 저 상황이 좀 difficult 어려운 사람. people. People who are in difficulties 좀 연약한 사람. and who are weak. 그냥 아주 간단하게 예를 들어서요. 중고등부 예배를 하는데 애들은 잘 오는데 교사가 안 와. In simple cases, when for youngsters worship, even the students are there, the teachers are not coming. 그런 경우를 얘기하는 There 거예요. are cases like that. 어느 날 지 슬프다고 비 온다고 슬프다고 교사가 안 와. Some teacher said, "Oh, it's raining and I'm kind of moody, so she didn't come." 이런 걸 얘기하는 거예요. I'm 이런 talking 거. about cases like that. 교사가 한 달째 교회 안 와요. 왜 안 오냐? 남자친구가 헤어졌대. Oh, and this teacher didn't come to church for a month. Well, the reason was that she broke up with her boyfriend. 이런 캐릭터를 얘기하는 거예요. I'm talking about such character 어려운 사람들이 있어요. and some people who are in difficulty. 실제로 저희 교회에서도요. 지금 유치부하고 그리고 초등부 이렇게 운영해 가는데 담당 교사, 담당 학생이 생긴 지가 얼마 안 돼요. Even inside our church, we have established these departments for our kindergarten and youth groups, but the relationship of having the people who are responsible for certain students, that kind of relationship hasn't been happening for long. 대 그리스도냐 교회에서 And such a mega church as ours, 담당 교사, 담당 학생이 없어. and they didn't have a specific teacher and teacher's assistant. 왜 없냐? Why? 이번 주일날 어린이 예배 드릴 때 어떤 교사가 올지를 알 수가 없어요. Because we wouldn't know which teachers would show up. 그날 Sunday. 누가 왔는가 보고 오늘은 너 누구랑 포럼하고 오늘은 누구랑 포럼하고 이게 몇 년 했어요. That's why we would randomly assign the students to the teachers who happened to be there. 제 기준으로는 주일날 아침 9시에 교회 오는 게 어려운 일이 아닙니다. But for my standard, coming to church at 9 o'clock is not such a difficult thing. 근데 그 사람들한테는 죽기보다 어려운가 봐. But for them, it's so difficult for them. 그거조차 안 되는 거예요. And even that didn't happen. 이 로스앤젤레스의 이 다락방 이게 뭐죠? 이 개가
이 다락방의 세계가 얼마나 퀄리티가 떨어져 있는지. 아니 뭐 내가 언제 생명거르라고 그랬어. 아침 9시에 예배 오는 걸 못 한다니까. I could see that how the quality, spiritual quality of our darakbang has degraded. That even making that time to come to the worship is difficult. 그 지금 많이 좋아져서 정상된 거예요. So right now we have improved a lot. 이제는 담당 교사가 있어요, 그래도. So now we have certain particular teachers for certain students. 혹시 아직도 없는 거 아니죠? 그래서 이제 좀 돼요, 이제. So now it's kind of being established. 근데 지난 몇 년 동안 그것도 잘 안 됐어요. But for the several last years, it didn't happen. 도대체 토요일 밤에는 뭐들 하시는지. I don't know what they're doing on Saturday nights. 그리고 비 온다고 섭섭하고. And some people are disappointed, 떴다고 and 놀러 they were 가고. moody, and they're going 이건 traveling. 자기 문제도 헤어나오질 못하고. So they're just bound by their problems. 그 이 얘기 있잖아요, 여러분. 당연성, So we talk about how inevitability 필연성, and necessity 절대성. and the absoluteness. 일단 써놓고 얘기할게요. I'll just write it and 이게 talk about this. 무슨 말이냐면 What it means is, 무슨 말이냐면 어린이 파트다. 그럼 당연하게 해야 될 거. so it's something that you need to rightfully do in the children's 그리고 department, 필연적으로 해야 될 거. and something that is necessary, 절대적으로 해야 될 거. and something that needs to be done absolutely. 그거 얘기해요. That's what we're talking about. 그러니까 유 목사님 본인이 간증할 때 가가지고 뭐 했냐. 일단 애들 명단부터 파악했다. And Pastor Ru testify how that the rightful thing he did, that was first thing he did in the children's department was to take a roll. 전교인이 2,000명인데 주일학교에 애들이 70명 있더라. So there were 2,000 members in the church, but only 70 of them were children. 그것도 명단만. And even on the roll, 한 30명밖에 예배 안 드린다는 거예요. and out of them, only 30 gave worship. 교회 안에 아이들만 찾아내도 몇백 명이 돼야 되는데. So I mean, even from that size, even still finding children would be 그리고 about 아까 얘기했던 것처럼 200. 교사들 다 안 나오고. And all the teachers were absent. 그 당연하게 해야 될 거. So something that needs to be rightfully done, 반드시 해야 될 거. something that is to be necessarily 절대적으로 done, 해야 될 거. and that's to be absolutely done. 메시지 들어가고 있습니까? Is message entering? 저는 LA에서는요, 로스앤젤레스는 저희 교회에서는요, 영어 통역은 당연한 거고요. 필연적 절대적으로 다른 언어들 해야 되고 이런 종합적인 응답을 받아야 된다고 생각을 We 해요. should receive the overall answer as to how, even in terms of translation, English and beyond that, of the other languages as 그러니까 well. 이게 뭐 무슨 시대적이고 어쩌고 저쩌고 말할 게 없어요. 기본이 안 돼 있는데. So before talking about something historic, we need to restore the 자, fundamentals, 교사들 the 얘기했습니다. basics. 심지어요, 교육자들도 그런 경우가 있죠. Even the educators. 이런 걸 얘기하는 거예요, 지금. So we're talking about. 태영아부에서 잘 참고하고 유치부에서 잘 참고하시고. I hope you consult this in your ministry in the 네, prenatal 메시지. department and children's department. 그들을 활용해라. Really utilize them 렘넌트를 위하여. for the sake of remnants. 아멘 합시다. Say amen. 그런데 다 어려운 사람만 있는 게 아니에요. But they're not only difficult people. 정말로 응답을 누리는 사람들이 있단 말이에요. There are people who are really truly enjoying the answers. 응답을 누리는 사람들. People who are enjoying answers. 맞죠, 여러분? 지금 제가 뭐 지금 퀄리티가 떨어지는 교사들 얘기를 했지만 그런 사람만 있는 건 아니죠. I'm not talking about just the underqualified people. 교회에는 또 그 분야에 생을 걸고 정말 현장을 사모하면서 누가 뭐라 하지 않아도 그 자리를 지키면서 생명 건 교사들도 있죠. There are teachers who are really staking their lives to really preach the gospel and testify in their field. 그래서 무조건 어려운 사람에 포커스 맞추면 안 돼요. So I'm not really focusing on only the difficult people. 그러면 전체가 하향 평준화돼 버려요. Because that would kind of lower the average. 교회가요 맨날 가난한 사람들한테 포커스 맞추면 교회 전체가 가난해집니다. If the church focuses on the people who are in financial difficulty, the whole church will become. 제대로 경제 축복 누리는 사람들이 더 응답받을 수 있도록 도와줘야겠죠. We need to help the people who are enjoying the answers to enjoy more answers. 무슨 말인지 아시겠습니까? Do you know what I mean? 자, 그래서 이런 사람에게는 하나님이 주신 은혜가 계속돼서 일심, 전심, 지속할 수 있도록 계속 응답받을 수 있도록 So 도와줘야겠죠. we need to help them to receive a continuous grace of God so that they could have the whole heart, one heart, and continuation with 자, the 이거는 gospel grace. 우리 메신저 목사님 입장에서 다락방 전체를 놓고 얘기할 수도 있어요. As a messenger, I might be talking about the whole darakbang. 우리 다락방 안에 얼마나 이상한 사람 많아요. You know how there are many strange people in our darakbang. 하지만 거기에 사로잡히면 이 사람들을 못 살리는 거죠. But if I be bound by that, we can't save those people who are truly enjoying the answer. 사람을 악하게 이용해 먹는다는 얘기가 아니라 I'm not talking about evilly utilizing people. 복음을 위하여서 활용하고 For the sake of gospel, we're utilizing. 그리고 그 속에 진짜 응답받는 사람들을 제자로 세워주고 And really establishing them as disciple who are receiving answers. 루 목사님 말씀하셨습니다. 다락방이 지금까지 30년 지속된 이유는
여기가 있었기 때문이다. Pastor Yu had to confess that the reason that the 다락방 continued for 30 years was because of those people who were enjoying the 그게 true answer. 되어지면은요, 세 번째로 하나님의 절대 목표가 보입니다. Then thirdly, then we'll see God's absolute purpose. 우리 파트를 향한, 교회를 향한 하나님의 절대 목표가 보여요. God's purpose, absolute purpose upon our departments, individual departments. 뒤에서 보이나요? 24시가 되어집니다. That 24 hours take place. 24시는요, 힘내서 되는 게 아니고요, 행복해야 되는 거잖아요. 24 is not something that you're doing it with your effort, but it's something that takes place in your enjoyment. 태영아 세미나가 행복한 여러분 되기를 바랍니다. I hope that this seminar becomes your enjoyment. 우리 뭐 이렇게 아이들이 막 뛰놀고 막 엎어져서 깨지고 뭐 이게 행복해야 돼요. Although, our children running around and they fall down, that has to be your happiness. 행복하지 않은 분인데 저한테 얘기하세요. 애 하나도 없는 교회 내가 소개해드릴게요. If you're not happy about that, I'll introduce you to a church that doesn't have any children at all. 그러면 하나님의 역사가 나타나요. 25시. And secondly, God's works take place, which is 25. 나는 렘넌트를 키우는 작은 일을 했을 뿐인데 하나님의 영원한 가치의 응답이 오게 되는 것이죠. And although all I did was to take care of our remnants, but He gives us eternal answers. 이 자리도 얼마나 작은 자리예요. Remember how small this place is, 하지만 응답은 영원히 갈 것입니다. but the answer is eternal, 맞습니까, 여러분? right? 자, 그러면 요거를 잘 보세요. So please look this carefully. 이거를요, 다락방이 어떻고 교회가 어떻고 이렇게 말씀드렸잖아요. 여러분 가정에도 적용할 수 있어요. Although I said about 다락방, but you could apply it in your family. 나는 정말 하나님의 절대 목표를 본 엄마인데 I am a parent. I'm a mom who has seen God's absolute purpose. 내 남편이 어려운 사람이야. But my spouse is a difficult person. 뭐 일단 그 상황이 왔다. 일단 회개해야 되고. If that kind of case comes, you first have to repent. 무슨 말이에요? What does that mean? 누가 뭐 강제로 결혼시켰어? That no one forced to marry him. 자기가 좋아서 결혼해놓고 이제 와서 후회하면 어떡해? You married him yourself, but you're not regretting it. 나는 정말 렘넌트, 내 자녀 렘넌트를 키우고 싶은데. But I really want to raise a remnant. 그런데 내 배우자가 어려운 사람이에요. But my spouse is a difficult person, 전혀 복음 없거나, and he might be doesn't have the gospel at 전혀 all, 관심 없거나, or doesn't have interest in the 심한 gospel. 경우 삶이 무너져 있거나, In the worst case, that his lifestyle has collapsed. 뭐 여러 가지 케이스가 있겠죠. There are various cases. 여러 가지 케이스가 있을 거 아니에요. There may be various cases, 그거 활용하는 거예요. but utilize that. 이해가 되십니까? Do you understand? 반대로 말해볼까요? 나는 정말 복음 가진 아빠인데 If I say it in the contrary, if I am the father who has the gospel, 내 부인이 영 이상하고 but my wife is strange, 활용할 수 있어. you can utilize that. 거기에 잡히지 말고. Don't be bound by that. 무슨 말인지 아시겠습니까? Do you know what I mean? 아니 또는 배우자를 넘어서 다른 가정과 가문의 이 배경이 정말 복음의 배경이 될 수가 없는 그런 환경이다. And if you're in an environment where even your family or family line is a place where environment where God, the gospel does not take place. 그래서 늘 불평한다고 현실 바뀌지 않아요. But if you still keep on complaining about it, the reality will not change. 그런 불평하는 시간 동안 아이에게 시간표만 놓치게 되는 것입니다. If you have time to complain, you focus on your children. 7명의 렘넌트 부모 중에는요, 한 사람이 응답받은 부모들이 있어요. And among the parents of the 7 remnants, there were some who have received the answer of one person. 디모데는 아버지의 기록이 없습니다. Timothy does not have the record of 다윗은 father. 엄마의 기록이 없어요. David doesn't have a record 엄마가 of his 없진 mother. 않았겠죠. I'm sure that he didn't have a mother. 하늘에서 떨어졌을 리가 없으니까. And he didn't just drop from the 하지만 성경에 heaven. 엄마의 기록이 없어요. But the Bible doesn't record about his 아버지 mother. 이세만 나오죠. Only his father Jesse. 디모데는 아버지의 기록이 없습니다. And Timothy, there's no record of his father. 한나나 모세나 사무엘은 아빠는 이름만 살짝 나오고 엄마들의 스토리가 나오죠. And Hannah and Samuel, they only mention about the mother, and only the father is mentioned briefly. 요셉은 동생을 낳다가 어머니가 돌아가셨잖아요. And Joseph, his mother died after having his brother. 완벽한 가정 환경에서 렘넌트 7명이 나오지 않았어요. So the rest of the remnants did not come out from a perfect family. 심하게 말하면 생명건 한 사람 있으면 되는 겁니다. So in another way, if there is only one person that is needed who could stake his life, 어느 정도냐? 나는 나머지 모든 것을 활용하겠다. to what extent that the someone who could really come to resolution that he could utilize the rest. 지금 답이 되고 있습니까? Is that becoming an answer to you? 답이 되고 있습니까?
이제는요 그분을 왼수라고 부르지 말고 So from now on, don't call that person your enemy. 왜 왼수야 생활비를 벌어다 주는데 Think that, oh, why is he your enemy? He is making a living for your family. 그분이 안전하게 생활비를 벌어 오시니까 내가 교회에서 랩런트 키울 수 있고 한 거지. Because he's securely providing the livelihood, that's why you could devote in your church and raise a remnant. 그러니까 이게 여러분 이걸 교회로도 적용할 수 있고 가정에도 적용할 수 있고 여러분 가문에도 적용할 수 있고 다 적용할 수 있어요. So you can really apply this in your family and your church. You can apply it in your family line everywhere. 활용은 서론이고요. 진짜 응답은 이거예요. So utilization is just an introduction. The real answer is the second one. 저 같은 경우에 정말 믿습니다. For in my case, I really believe it. 우리 교회 아기들은 싹 다 미국 복음화 랩런트라는 걸 믿어요. That I believe that every single child in our church will be the remnant. 그래도 여기 나오신 분들은 엄마 아빠들은 여기 나오신 분들은 이 언약의 메시지가 소통이 되는 사람들이잖아요. Because the mom and fathers here who have attended the seminar, you guys are the one who at least can communicate in the gospel. 근데 여기 안 나온 사람들도 있고 또 뭐 평상시에 별로 관심 없는 그런 사람들도 있거든요. But there are some people who don't have much interest in this kind of training. 이놈 저놈 다 자르면 랩런트 누가 남아요? But if I cut out those people, then who will be left? 그 아이를 살리기 위해서 나는 부모까지 다 활용해야 되는 거예요. In order to save that remnants, I have to utilize all the parents as 아까 well. 말한 그 이상한 교사들 다 잘랐으면요, 저에게 랩런트 파트 다 없어져야 돼요. If I had to cut off all those difficult people that I just talked about, then we won't have any remnants. 들쑥날쑥 나와주시니까 여기까지 온 거 아니야. Because although they were absent frequently, because they were here, we are here right now. 하나님은 절대로 손해 보지 않으십니다. God will not take any losses. 그 여러분 작은 거에 걸려 넘어지지 말고 큰 거를 보세요. So don't be bound by little things, but really look at the greater things. 그러면서 지나갈 걸 지나가면서 활용할 걸 활용하면서 정말로 받아야 될 응답을 보고. So things that you need to let it pass through, and utilize the things that you need to, and really see the people who are really truly enjoying the answer. 넘어서서 하나님의 절대 목표를 And 봐야겠죠. beyond that, see God's absolute purpose. 하나님이 그렇게 하실 것입니다. God will make you do that. 자, 그래서 첫 번째로 교사가 먼저 볼 것이에요. So first of all, the things that the teachers need to see first. 세상에 훌륭한 교육가들이 못하는 것. There's something that even the greatest educators cannot do. 가정이 있고 학교가 있고 세상이 있습니다. There's family, there's school, and there's world. 가정에서 못하고 학교에서 못하는 것. Something that the family cannot do or the church 훌륭한 부모, school 훌륭한 cannot do. 선생, 훌륭한 정치가가 못해주는 것. It's something that the great parents, great educators, great politicians cannot do. 영적인 재앙은 아무도 막을 수 없거든요. The spiritual disaster cannot be resolved through any 제가 of those. 대학 사역을 해봤잖아요. And I previously did the college ministry. 진짜 여러분 하버드가 제일 자살 많이 해요. And you see that even students in Harvard, they make the most, they commit the suicide the most. 죄송해요 정말 LACC 자살 아무도 안 해요. But it's, even the students in comparatively LACC, nobody commits suicide. 근데 이상해요. 하버드, MIT가 자살 제일 많이 해요. But students in Harvard and MIT, they commit suicide very often. 세상에서 해결해주지 못하는 거. And it's something that the world cannot resolve for them. 우리가 뭐 제일 먼저 무엇을 봐야 하는가? So out of anything, what should we see first? 여기에서 못해주는 것을 이것을 우리가 하는 거예요. So we're doing some things that the family, the school, and the world cannot do. 아이고 우리 주일날 3부 예배, 찬양 예배 드릴 때마다 여기 보면은 그 드니스란에 앉아 있잖아요. And then is a remnant who's sitting here during our third service. 요즘 그 아이는 아파트에 전도 역사 일어나고 있습니다. And in her apartment, there's a war movement taking place. 그 성가대하는 그 빈스 씨, 그 필리핀 사람, 그분 같은 아파트거든요. The Finns, our church member, he lives in the same 저 apartment. 앞집 옆집 해가지고 계속 문 열려요 지금. So in that apartment, there are doors opening in that neighborhood. 제가 과감하게 말씀드릴게요. And I'll say this boldly. 하나님이 아직까지 우리 교회 이사 안 보내시는 건요 드니스 때문이에요. And there's a reason why our church is not being moved. It's because of Dennis. 그 아이 이 동네에서 우리가 수많은 사람 전도했어도요 제일 확실하게 우리 교회화되고 귀하게 렘넌트 응답받는 애가 그 아이잖아요. So although we have evangelized many people, the remnant who really gets established in this church is Dennis. 김자경 전도사 입장에서는 얼마나 귀하겠어요. From evangelist Kim's point of view, how precious would that be? 근데 더 응답받고 싶은데 그 가정 배경이 그게 쉽지가 않거든요. But Dennis's family background doesn't make it easy for her to receive more answers. 그렇다고 해서 집 나오라고 할 거예요?
But we cannot tell to move or run away from 네 your house. 부모는 안 되는 사람이니까 빨리 뛰쳐나오라 이럴 거예요? Should we tell them that your parents are not helpful, so just run out of your house? 그게 아니죠. That's not it. 그 아이가 렘넌트가 소중하다면 우리는 그 부모까지도 함께 갈 수 있고 활용할 수 있어야죠. If that remnant is so precious, then we need to be able to help the parents and really utilize that circumstances. 메시지 되고 있습니까? Is this becoming a message to you? 들어가고 있습니까? Is it entering into you? 가정, 학교, 세상. So the family, church, 우리 교회 School 우리 and the 교회 world. 참 좋은 대학생들 많잖아요. and in our church there are a lot of good college 우리 대학 students here. 근데 우리 그 전체는 아닌데 몇 명 이렇게 보니까요. 아버지들이 신앙생활 안 하는 학생들이 꽤 많아요. And I see several of them that their fathers are not believers. 어쨌든 그 아버지들이 입금해줘가지고 걔네들이 다 RCA 간다니까. But because of their support, financial support, they're going to the RCA conference. 그 뭐죠 우리 박미진 집에서는요 RCA 가는지 몰라요. 계속 땡스기빙에 여행 가는 줄 알아요. And our college student Park Mi-ji, when she's going to the conference, the parents don't know that she's going there. She thinks she's traveling. 아빠 땡스기빙에 여행 가게 돈 주세요 하면은 입금이 돼요. 그거 가지고. She asked her dad that I want to go to this place, so her parents pay for that. But 그거 she's 가지고 actually RCA going to the 가고 그러는 conference. 거예요. Yeah, but she's actually 자, going to 요거 the 얘기한다고 conference. 그렇게 얘기 많이 하고 있습니다. So I'm kind of talking about 자, this. 이걸 비교하는 거예요. 유대교에서는 교육을 제일 잘하는 사람들이 랍비들입니다. In comparison, the people who are best educators are rabbis, 그런데 랍비들이 하지 못하는 것을 and something that rabbis could not do. 사무엘이 하였습니다. Samuel did it. 랍비들이 전 세계에서 교육을 제일 잘하는 랍비들이 못했던 것을 사무엘이 했단 말이죠. 하나님의 언약궤 옆에서 잠을 자다가 And rabbis who are the greatest educators in the world, something that they could not do, Samuel did it. And he was sleeping next to the Ark of the Covenant. 랍비들이 듣지 못하는 하나님의 음성을 들었고 천명을 발견하고요. And while he was doing that, he listened to God's voice and discovered heavenly mandate. 응답을 받았죠. 미스바 운동을 일으켰습니다. And he received the answer and rose the mitzvah movement. 3장 19절 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않았습니다. And 1 Samuel, none of his words fell to the ground. 성경의 모델이고요. And he's a modeling figure in the Bible. 저는 중요한 메시지로 잡아야 될 것은 And you should really grab hold of it as an important message. 랍비들이 못하는 것을 사무엘이 하였다. That Samuel did something that rabbis couldn't do. 랍비들이 못하는 것을 에레미야가 하였다. And something that rabbis could not do, prophet Jeremiah did it. 하나님의 말씀을 랍비들은 못 들었는데 교육을 잘하는 랍비들은 못 들었는데 에레미야 선지자가 듣게 되고요. God's word, although the greatest educators in the world, rabbis couldn't listen to God's word, but Jeremiah did. 하나님께서 하실 여호와의 일을 랍비에게 보여준 게 아니라 에레미야 선지자에게 보여줬고. And God, 보여주셨고요. He showed the work that He was going to do to Jeremiah, not the greatest educators, rabbis. 그때 시위대 뜰에 갇혀 있는 죄수였잖아요. But he was in prisoner. 하나님의 시대적인 메시지가 감옥에 임한 것입니다. So God's historic message was when he was in prison. 네가 알지 못하는 크고 놀라운 비밀을 보이리라. That he said he will reveal the greatest and mysterious things that he was going to do. 그 비밀은 무엇이었습니까? And what was that greatest? 자, 번호 없이 그냥 쓸게요. 이스라엘을 치료하고 To heal Israel. 포로에서 귀환하고 포로에서 돌아오고 To restore them from the captivity. 지금까지 이스라엘의 지금 모든 죄를 용서해 주시고 And to forgive all the sins. 열방에게 그 소식이 전해지는 것. And so that the news to be spread to all nations. 자, 에레미야서의 내용입니다. So this is the content of Jeremiah, book 자, of 이거 Jeremiah. 성경의 모델이고요. And he's a modeling figure in 여러분이 the Bible. 메시지 좀 딱 잡으셔야 될 게 최고 교육 전문가 랍비들이 못한 것을 사무엘과 에레미야가 하였다. So the message you could grab hold of here is that something that the greatest educated rabbi couldn't do, Samuel and Jeremiah grab hold of 여러분 that. 교회는요. 세상 교육 시스템이 못하는 것을 할 수 있는 곳입니다. So the church is something that the world education cannot do. 이 자리가 바로 그 자리이고 And this is the place. 여러분이 평상시에 지속하는 말씀 운동이 바로 그 자리입니다. And the place that you're continuing your word movement is that place. 그리고 우리 교회 사역자들이 바로 그 사람들이에요. And our ministers in our church are them. 할렐루야. 아멘이시죠?
바로 여러분이 바로 그 사람들이에요. So you are those people. 무슨 근거로 그런 얘기를 합니까? What am I basing this 하나님의 on? 절대 목표를 보았다. To really have seen God's absolute purpose. 이거 없으면 If you don't have this, 미국은 자녀를 잘 키우는 곳이 아니라 자녀가 망하게 되는 곳이 될 것입니다. then America will be a place there where you cannot raise your kids well, but a place where your kids fall into disaster. 세계 최고의 교육 전문가 바리새인들이 못하던 것을 바울이 하게 됐죠. And Paul did something that the greatest educator in the world could not do. 단순한 선교사가 아니에요. It's not a mere missionary. 이방인들과 임금들을 위해서 택한 나의 그릇이다. He was the vessel that God has chosen for the Gentiles and the kings. 수많은 왕들에게 복음을 전하는 전도자. And he was an evangelist who can preach the gospel to many kings. 그는 마가 다락방의 메시지를 바나바를 통해서 전달해 들었습니다. And he has heard the message through Barnabas, who from Mark's upper room. 오순절날 성령이 어떻게 임하셨는지 그것을 본인은 그 자리에 없었는데 바나바를 통해서 전달해 들었어요. Although he was not there the day of the Pentecost when the Holy Spirit take place, but he heard it from Barnabas. 방금 했던 얘기 굉장히 중요해요. And this is a very important 그러면서 part. 바울이 사도행전 13장 1절부터 4절 선교를 시작하고 And he starts the mission, world mission 사도행전 16장 in Acts 13, 1 to 4. 6절부터 10절 마게도냐의 첫 문화권의 문을 열고요. 10, and that's when he opens the door of culture in Macedonia. 사도행전 19장 1절부터 7절 로마를 향해 도전하고요. Acts 19, 1 to 7, he challenges toward Rome. 이게 무슨 말일까요? What does this mean? All this. 전도 운동이 마게도냐 로마까지 지속되게 한 전도자 바울. And he's the one who has let the world movement continue from Mark's upper room to Macedonia and to Rome. 더 큰 응답은요. 영원히 지속되도록 후대를 남겼다는 거예요. And the more important answer was that he left the remnant, the future generations who could continue on. 어떤 세상의 교육 전문가도 못하는 것을 전도자 바울이 했습니다. So any great educators in the world could not do. The evangelist Paul did that. 여러분이 하는 렘넌트 운동은요. 교육학 박사 100개 가진 사람도 못하는 걸 하고 계시는 거예요. So the remnant movement you're doing right now is something that any great individual in the world cannot do. 아멘. Amen. 이 자리에 계신 모든 분들이 먼저 봐야 할 거 복음의 가치를 봐야 되고 And so what you should really see as a teacher and parents here is the value of the gospel. 하나님의 절대 목표를 볼 수 있어야겠죠. And we should be able to see God's absolute purpose. 이상한 사람한테 사로잡히면 절대 목표 안 보여요. If you're bound by people who are giving you difficulties, you cannot see that. 활용한다는 말은 좀 나쁜 표현이고요. 그 사람을 통해서 하나님 하시는 일이 보여야 돼요. Utilization, it may be a bad word to use, but what I'm saying is that you should see God's works through that. 그리고 주변에 응답을 누리는 사람들과 함께 더 크게 응답받을 수 있도록 서로 도와야겠죠. So you need to help the people who are next to you who are receiving true answers to receive more answers. 아까 바나바를 통해서 전달받았다. And I mentioned how Paul received message through 이거는 Barnabas. 지금 교사에 관한 메시지잖아요. I'm talking about teachers. The message is towards the 사역자에 teacher, 관한 메시지잖아요. towards the ministers. 이런 거 한 번도 들어본 적이 없는 부모에게 전달해야 돼요. You have to relay to the parents who have never heard of this. 그러니까 생각하시면 돼요. 여러분이 담당하고 있는 렘넌트의 그 부모는요. 이런 거 한 번도 들어본 적이 없어요. And there are parents who have never heard of such message. 그래서 지금 애 놓고 기도할 때가 아니에요. 지금 그 엄마들 놓고 아빠들 놓고 기도해야 돼요. And so rather than praying for the children, we should really pray for the parents. 태영아 사역은요. 부모 사역입니다. So, because the ministry of prenatal infants is a ministry of parents. 부모가 복음의 그릇이 차는 만큼 아이에게 전달되게 돼 있어요. As more as the vessel of the parents become filled, that gets extended to the children. 아 여기다 쓰세요. 평생 들어본 적이 없다. In their lifetime, the parents, they have never heard of this. 그러니 그 자녀에게 전달해 줄 수가 없는 And 거죠. that's why they cannot relate it to their children. 사무엘상 1장 9절부터 11절. 1 Samuel 1, chapter 1, 9 to 성경 11. 구절 씁니다. 7장 1절부터 15절. Chapter 7, 1 to 15. 여기서 중요하게 받아야 될 메시지. There's an important message here. 한나가 자녀가 아들이 없어서 고민하고 그냥 웅웅을 기도하고 있을 때 한나가 잘 깨달지 못했잖아요. So when Hannah was grieving and just uttering the prayers, she didn't realize.
총기가 없어진 제사장이었지만 어쨌든 하나님의 음성을 엘리 제사장이 전달해 줬습니다. But it was Eli, a priest, who has relayed that message to Hannah. 심지어 어린 사무엘이 하나님의 음성을 들을 때 자기가 못 깨달을 때 엘리 제사장이 사무엘에게 팀 사역을 해줬잖아요. When Samuel heard God's voice and he didn't realize it was God, it was Eli who has let him know it was God. 그래서 사무엘 태어나고 그 사무엘을 통하여 미스바 응답이 일어나서 이스라엘 전체가 살아나게 된 거예요. That's how Samuel was born, and through Samuel, the Mizma movement take place. 모두가 여러분 여기 메시지 받으셔야 돼요. So all of you here should receive this message. 사무엘에게는 엄마 한나만 있던 것이 아니라 엘리 제사장이 분명히 있었습니다. So to Samuel, it was not only mom who was there, but it was Eli, the priest. 우리의 아기들이 정말 미국을 살리고 시대를 살릴 렘넌트의 축복을 누리려면은 가정에서도 응답이 되어져야 되지만 교회가 응답이 되어져야 So 돼요. if you want to really receive the historic answer through your children, this thing should not just take place as a family, but also in the church. 그래서 여러분 만약에 부모가 사각지대다 사역자들이 절대 가만히 있으면 안 됩니다. 부모에게 들려줘야죠. So if the parents are in the blind spot of all these spiritual things, it's the teacher's mission to really relay that to the parents. 예레미야 재건운동, 이스라엘 재건운동. The rebuilding of Israel. 예레미야가 이제 통해서 응답된 무너진 이스라엘이 다시 회복되는 거죠. And through Jeremiah, the Israel was restored. 예레미야가 4장 1절부터 5절. The Lamentations 4:1-5. 무슨 말입니까? What does that mean? 예레미야가 메시지를 줬어요. 젖 먹는 아기가 좀 입천장에 타들어가고 있는데 아무도 젖을 주지 않는다. And Jeremiah gave a message that all these children are yearning for the breast milk, but there is no one to give it. 어쨌든 예레미야 선지자가 엄마들을 깨운 거예요. So the Jeremiah woke up the moms, 젖을 먹이는 부모들에게 전달한 것이죠. and he relayed the message to the moms who were giving breast milk. 지금 우리 교회 아주 잘 되고 있는 줄 믿습니다. I believe that our church is 우리 going well. 태영아 사역자들이 아주 잘하고 계셔요. I know that the ministers in the Trinity 생명 건 분들이고. they have really staked their lives, 이 응답들이 계속 가야 되면서요. and this answers should continue. 그렇지 않은 분들을 활용해서 그 아이들을 놓치면 안 돼요. So we should really utilize these people and should not lose hold of any children here. 바울 얘기합시다. 사도행전 19장 21절. Let's talk about Paul, Acts 19:20, 23장 11절. chapter 23:11, 27장 24절. 27:24. 무슨 말이에요? 로마. Does mean Rome? 바울이 로마를 향해 도전하는데 Paul challenges towards Rome. 역사에 나와 있죠, 여러분. 로마 복음화는 아이들을 통해서 됐어요. It's even in the history that Rome evangelization took place through the children. 부모들을 활용하고 노예들을 활용하면서 로마 복음화는요. 어린이 사역으로 로마 복음화가 됐어요. So Roman evangelization took place through children's ministry, utilizing the parents and the slaves. 이거를 로마가 우습게 봤죠. But Roman took thought of this 근데 as a 어린이 사역을 통해서 sneer 로마가 at this. 복음화되어졌습니다. But through children movement, Roma was evangelized. 먼저 부모들을 깨우고 부모에게 전달해라. To really wake up the parents and relay that to parents. 그러면서 어린 렘넌트 본인에게 전달하는데 Thirdly, to the children remnants directly. 태아 영아는요 메시지를 지적으로 인지하는 나이가 아니니까 영으로 전달되는 거죠. So the prenatal infants, they can't really acknowledge the message. That's why we're relaying it through spirit. 무의식에 각인되는 게 더 무서운 것이거든요. So what's more important is to really imprint that in an unconsciousness. 하나님의 나라냐 마귀의 나라냐. Is it either the kingdom of God or the kingdom of devil? 아이에게 영으로 전달됩니다. It relays to the children through the spirit. 교회의 영적 분위기, And the spiritual environment in the church. 가정의 영적 분위기. The spiritual atmosphere in the family. 응답받은 사무엘이 후대 다윗을 세웠다는 것. Samuel, who has received the answer, establishes David. 그가 무슨 일을 했습니까? And what did he do? 사무엘상 16장 13절 사무엘 선지자가 다윗에게 기름 부으니까 여호와의 신이 다윗에게 크게 임하였죠. And First Samuel 16:13 talks about how when Samuel anointed David, the God's Spirit came upon David. 어느 정도 영적인 응답을 받았느냐? 다윗이 찬양할 때 사울에게 붙어있던 악신이 떠나가고요. To what extent did David receive grace was that when he sang praise, the evil spirit escaped Saul. 골리앗을 쓰러뜨리는 응답을 다윗이 받았습니다. And David received the answer of collapsing the Goliath.
에레미야가 던진 그 메시지 하나로 포로 시대가 끝나게 되고 돌아오게 되어지고요. Solely through the message that Jeremiah gave, Israel was restored from captivity. 믿음의 영웅들이 세워져서 성전을 재건하고 성벽을 세우고 이런 응답들이 있었습니다. And faith heroes were established and they were rebuilding the city of Israel. 바울은 가는 곳마다 회당을 파고 들어가 후대들을 어린 렘넌트를 살린 것이죠. And Paul, wherever he went into the synagogues and saved the children. 자, 정말 지금 뭐 눈이 지금 막 삼층천에 계시는지 지구에 계시는 뭐 어디에 계시는지 알 수가 없어서 지금 그냥 막 예화 없이 그냥 탁탁 번호만 쓰고 끝났어요. So I kind of ended the message early because you guys look like kind of exhausted. 물론 지금 오후라고 조는 게 아니에요. 그 사람은 시작할 때부터 졸았어요. I'm not saying you're not falling asleep because it's late in the afternoon. You dozed off from the beginning as well. 하나님의 절대 목표. God's absolute purpose. 그것을 본 부모. And parents who have seen it. 그것을 본 교사. And teachers who have seen it. 지금부터 교회에서 세 가지 응답을 반드시 받아야 합니다. From now on, we have to receive three kinds of answers in the church. 우리 유아 선교를 시작할 수 있도록. So that we could start the children mission. 이제 뭐 이렇게 유치원 같은 걸 얘기하는 거예요. It's like 근데 children in the kindergarten age. 다 공감하시잖아요. You guys agree with me. 그리고 여러분 지금 예를 들어서 요 LA라고 생각을 합시다. 오렌지 카운티 말고. Let's talk about Los Angeles only. 우리 다락방 가족들이요. 보낼 유치원이 없어서 다 근근경정하세요. In our darakbang, among our families, we're really worried about which preschool to send to. 이거는요 우리 교회뿐만 아니라 다른 교회들도 그래요. It's not just our church, but other darakbang as 보낼 well. 데가 없는 거예요. There are no kindergartens. 최고로 접근해 가는 게 이제 기존 교회에서 하는 것이고. So the best we could do is to send them to Christian school. 이거는 누군가 하는데 시작을 하면은요, 이거는 지금 현장이 요구하고 있다니까. But it's the field requires, it demands that someone to really start. 모두 공감하시잖아요. You guys all agree with me, 맞습니까, 여러분? right? 이건 더 설명할 필요가 없잖아요. I don't need to explain further. 지금 우리가 지금 안 하는 게 아니잖아요. 힘이 없어서 못 하는 거지. It's not like we're not doing it, but we don't have the strength, the power to do it. 그래서 여러분 지금 자연스럽게 홀리메이슨으로 넘어갑니다, 얘기가. So that's why we naturally move on to Holy Mason. 내가 뭐 언제 막 교회 안에 막 농구장 있고 막 또 교회 안에 뭐 분수가 올라오고 오리들이 놀고 있고 뭐 수천만 불짜리 어디 교회당으로 가자고 그랬어 내가. I'm not talking about let's go to a fancy building where we have like basketball court or water fountain. 그냥 놀이터 하나 있고. I'm talking about a mere playground. 그냥 주차장에 한쪽에 간이 농구대 하나 있고 그냥. And a little basketball court in the corner of a garage, in the parking lot. 그냥 비 오는 날 여기 우리 아이들이 답답하게 갇혀 있지 않아도 되는 그런 곳. Somewhere that our kids shouldn't be locked in when there's raining. 적당하게 가격 알아보니까 한 150만 불 선. And I roughly figured out that it was about 1,500,000. 150억짜리 말고 150만 불. About 1,500,000. 죄송해요 시달리게 해서. 1,500,000. 그냥 투머치라고 하면 돼요 그냥. 그런데 그러다 보니까 이제 아주 미니멈 종잣돈이 30만 불 정도 있어야겠다. So that I see that the minimum down payment would be about $30,000. 우리가 이미 모여 있는 건 10만 불이 있으니까. We have about $100,000. 빨리 일단 2016 홀리메이슨 20만 불 모으자는 거예요. So let's really rush and really gather the money. 한국 돈으로 하면 2억입니다. About 네, 죄송해요 시달리게 해서. 간단하게 얘기해서 한국의 서울의 아파트 전세값이에요. it's basically like 강북. a regular payment, rent payment in Korea, in a very uptown area. 그걸 내가 언제 내 집 사달라고 그랬어 내가. So I'm not talking about buy me a house, 목표는 분명해요. but the purpose is certain. 평일에도 우리 아이들을 유아 선교할 수 있는 그런 빌딩이 필요하단 말이죠. We need a building where we could educate our children in the weekdays, during the week. 아니 여기 계신 분들이요 다 돈 없는 거 다 아니까 중심 보이지 말고 생명 거세요. I know that all of you here, you guys are having financial difficulties right now, so you have to really stake your life for this purpose. 무리하는 겁니다. 무리를 근데 분명히 말합니다. 무리하는 겁니다. 무리 왜 하냐? 렘넌트 때문에 합니다. We're going overboard for the sake of our remnants. 아멘 하십시오. 네. 형편대로 하지 마세요. 무리하세요.
let's not just go with your circumstances, but go overboard. 하나님이 왜 눈을 두 개 주셨냐? 이럴 때 하나 팔으라고. Or why did God give us two eyes? Just so that we could sell one eye in circumstances like 하여튼 this. 몸에 두 개 있는 건 다 팔아 빨리 지금. So sell some your body parts when you 농담이고요. 농담이고요. purpose. 아 저는 한번 라식한 거라서 이거 안 팔려요 저는. I had LASIK surgery. That's why I can't sell my eye. 우리 교회는 지금 양반인 거예요. 이 정도 여러분 이 정도 양반인 거예요, 진짜. I'm not really. 젠틀한 거예요, 젠틀. I'm pretty being gentle right now, relatively. 대구 초대교회는 지금 무슨 선교센터 산다고 50억짜리 산다고요. 지금 그 교회는요, 지금 다 반지 다 팔고 목걸이 다 띄고 지금 귀걸이 다 빼고 난리 났어요, 지금. Because in other churches, they would sell their jewelries and all their treasures to buy a building for their mission purposes. 그 교회 분위기 알잖아요, 그 교회. 그래서 막 분필 갖고 쓰다가 반지 보이면 그 반지 왜 끼고 있나? 하면서 뭐 던지고 막 이런다니까. There's this church that this pastor is while he was writing on the chalk, when he sees a ring in one of the 그 audience, 대구에서 지금 50억짜리 빌딩 샀대. he would say, "Go sell it for the church." 페이먼 낸다고요. So they 지금 finally 다 bought the building. 빼고 끊고 다 하고 있대요 지금. So they finally bought the building. 근데 최지훈 도사가 금목걸이 하고 다니길래 그거 뭐냐? 내가 그랬더니 이거 얼마 안 돼요. So Evangelist Choi was wearing this gold necklace. I asked her, "How much is that?" She said, "Oh, it doesn't worth much." 그래서 어쨌든 농담 비슷하게 So 말했는데 I'm just saying it in a joking way. 정말 시드머니가 생기면 아무 교회당 가는 게 아니고요. 이거 할 수 있는 곳 찾아갈 거예요. And so we're seeking a place, not just a building, but where we could do this, the children's mission. 우리는 훌륭한 사람 시스템들이 있잖아요. Because we have a system of great individuals here. 있잖아요. We do have them. 뭐죠? 세상 전문가들도 세상 전문성 가진 복음의 이런 사람들이 있잖아요. And we have these people of gospel who also have the worldly specialty. 그러면서 이제는 이건 좀 큰 아이들이죠. 비전 스쿨 해야겠죠. And for older children, vision school. 펜스테이트 미션홈 아이들이 작년 여름에 임마누엘 부산교회 신청을 해가지고 한 15명이가 뭐죠? 그 교회 가서 다락방부터 지교회까지 전체를 볼 수 있는 그리고 이런 것을 쭉 투어하는 코스를 부탁해가지고 갔는데 애들이 싹 달라져서 왔대요. This children at the Penn State Mission Home, they requested the headquarters so they could see what they could learn about the 5 basic systems from 다락방 to regional church. 컵카먼거의 저 박성수 목사님 교회. They received training, and they really became changed after 저희가 that training. 한인타운보다는 조금 더 안쪽에 들어가 있는 좀 미국 그러니까 한국 색깔이 없는 지역에 있는 교회잖아요. So there's a church, the Harabok Church in a region that's off from LA. 사람들이 되게 나이스하고 젠틀하고 그러면서도 목사님이 좀 너무 이렇게 좀 스트레스 되시는 거야. 왜냐면 다 사람들이 미국 그거 스타일 해가지고 다 개인주의야 다. And they were kind of off LA. That's why they were more Americanized, and they were kind of more they were more individualistic. So it was kind of frustrating for the pastor. 그래가지고요 중국 선교사님하고 연락을 해가지고 여름에 렘넌트 대회 나갈 때 일주일 먼저 나가서 그 미국의 그 자기밖에 모르는 사람들 데리고요 진짜 교회가 뭔지를 보여주겠다면서 중국 북경을 데리고 간 거예요. So the pastor contacted the church, Chinese missionary so that he could bring the church members to the China for them to really see and realize their self-centeredness. 하시는 말씀이 렘넌트 대회 갈 때 북경 거쳐가는 게 비행값도 싸대요. And he said to go to the remnant conference, he stopped by China, and he said the round trip was also the. 사람들이 한 번도 그런 지하교회 이런 걸 본 적이 없다가 거기 가서 싹 보고 나니까 갔던 사람들이 싹 달라져서 왔다는 거예요. And the people who went there and observed became really different. 여러분 제 얼굴을 보십시오. Look at my face. 올 여름에 아직 우리 교회 전반적인 아이들은 작아서 그렇게 보낼 수는 없고 그래서 한두 명은요 그런 이렇게 프로그램 만들어서 가는 팀들에게 우리 애들 집어넣으려고. And I plan to really choose some few students from our church and really send that trip. 그러면서도 우리 선에서 할 수 있는 비전 스쿨. And the vision school that we can do within our boundary. 모든 유아에게 복음을 각인하는 응답을 반드시 받아야겠죠. We have to receive the answer of imprinting the gospel to all our children.
그러니까 우리 아이들이 3여절, 30여절 외우는 거는 이거는 시대를 바꾸는 전도 운동이에요. So, in making our children to memorize the first 30 verses, it's a word movement that really changes the age. 이번 선교대회 때 저희 그리스도인의 자체 선교대회 때 최고의 터닝 포인트는 문화 선교회가 될 것입니다. So, in the mission conference within our church that we're going to hold next month, the point will be the cultural door, 문화 선교회. cultural mission. 우리 10군데 선교회 중에 문화 선교회가 있었잖아요. So, there one of the 모르셨어요? one of the mission teams there was a cultural mission. 선교회가 10개 있는 건 아셨어요? 문화 선교회가 There are 10 있었는데 mission teams. 그 예전에 막 이렇게 보이스 오브 미션 이런 전도 자료도 알차게 만들고 저 페이스북도 다 거기서 만들었고 홈페이지 다 거기서 만들고 다 만들었는데 요즘 활동이 끊어져 있었죠. So the culture mission who set up this voice of mission and all these they set up the Facebook, but it discontinued. 제가 한국에 나갔는데요. But when I went out to Korea, 저희 동생이 애가 셋이에요. 제가 조카가 3명이에요. and I have 3 nephews and nieces, 거기는 순서가 반대예요. 아들, 딸이에요. and it's son, daughter. 그런데 나이가 다 비슷해요. 우리 애들이랑. But their age is similar to my kids. 주말에 이렇게 집에 누워 있는데 보니까 집이 조용해서 나가 보니까 애들이 다 없어졌어. But on the weekends I was lying down and I see that all the kids disappeared. 어디 갔나 보니까요. 우리 재수 씨가 애들 3명 데리고요. 어린이 뮤지컬 보러 갔다고 그러더라고. And I look for them. I see that my sister-in-law she took them to this musical. 그리고 가만히 보니까요. 한국에는요. 그런 게 되게 많아. But I see that in Korea there are many events like that. 무슨 세종문화회관 이런 데 가서 보는 게 아니고 동네 구민회관만 가도요. 그런 게 엄청나게 많아요. Even locally there are many events like that for children. 그치 세주야? 몰라? 번개맨 알아? 번개맨? 몰라? 공부만 했어? 뭐 어린이 뮤지컬 이런 거 어린이 연극 이런 게 굉장히 많아요. So there are many musicals and theaters for children. 그래 내가 그걸 보고 그 맛을 보고 비행기 타고 미국에 와 보니까 휴일날 어디 갈 데 없어가지고 마룻바닥에서 뒹굴고 있는 우리 애들 보니까 영 답답한 거야. And I saw that in Korea and came here and see my children not being able to do anything in the weekends. It kind of 유일하게 가는 데가 파크 kind of 갔다가 felt bad. 비 오면 어디 가요? 맥도날드, 놀이터 거기 All they 가요. could go was the parks nearby, or when it's raining, they go to McDonald's. 여러분 다 공감하시잖아요. 갤러리아 마켓 그 3층에 그 어린이 놀이터 지겹잖아요, 이제 막. And there's a playground and gallery market. Aren't you tired of that? 그러면 견디다가 애들 결국 아이패드 봐야 되고. And they would come to the extent they need to see the iPad. 아니 우리가 세계 최고의 나라에 살고 있는데. But we're living in the greatest country. 아니 한국보다 문화 혜택이 떨어져요. But the cultural privilege is lacking. 그걸 내가 가만히 생각해 보다가 And I was thinking about 이 that. LA에서 In LA, 어린이들이 볼 수 있는 연극이나 뮤지컬을 만들면 이게 먹히겠다 이 생각이 드는 거예요. and I was thinking maybe we should make this theater for children. 방금 주절주절 떠든 이 얘기가 박갈래 집사님 가정 신방 메시지였습니다. This was the message that I gave when I visited Deacon Caleb's house. 이걸 할 사람이 필요하다. That we need someone like that. 우리 교회 이제 어린이 전문 극단 생깁니다. And we'll have a special theater for our children. 왜 여러분 반응이 왜 그래? 여러분 자녀를 위한 건데. And why are you reacting this way? It's for your children. 갑자기 대구 초대교회 생각나더라고. And I thought of this church, Daegu Chode. 그 교회는 마약 사역을 전 교인이 뮤지컬 만들어서 하잖아요. And they do this ministry for drug 그때 그막 네. addiction 죄송해요. through. 그 뒤에서 춤추고 있던 사람들이 다 그 교회 전도사들이에요. 그거. And those people who were dancing in the background, they all became evangelists now. 저희 교회 전도사 중에 언약의 여정 댄서 출신이 있어요. And there's one of our evangelists here who came from that dancing background. 그 바로왕이 악몽 꿀 때 그 뒤에서 춤추던 그 사람이 우리 교회 전도사로 와 있어요. 누구 And 있어요? she stood up in that stair. She was part of one of the dancers. 대학 다닐 때 현대무용 전공했대요. And she majored in dancing. 어쨌든 간에 여러분 진짜요. 그래서 이게 이제 우리 이제 어린이 전문 사역하는 극단을 만들어서 LA의 비어있는 현장을 타겟으로 해서 미국 복음화 한번 도전하려고요. So we're challenging, so through this theater that we make in our church, that challenge toward the children's culture. 제가 말하는 거는요.
아이들에게 보여주기 위한 걸 얘기하는 거거든요. What I'm talking about is to something that to show to children. 근데 우리 박갈라 집사님은 아이들을 출연시키는 것도 얘기하시더라고요. But Deacon Caleb was talking about in order to put the children on the stage as well. 올겨울에 무대 올립니다. And we'll do that this winter. 그래요. 10년 뒤에 합시다. Or let's do it in 10 years. 여러분 얼굴 표정 보니까 10년 뒤에 해야 될 것 같아. I see your reaction and it might be taking 그러니까 또 place 얘기가 in 10 years. 홀리메이슨하고 또 연결돼. 우리 극장에 있는 무대에 있는 교회당 필요하다니까. That also naturally leads to Holy Mason. We need a building that has a theater. 아 일단은 올겨울에는 한인타운에서 저기 작은 데 빌려서 할 거고요. For this year, we'll just rent a. 기도해 주셔야 돼요, 여러분. 진짜 출연자가 없으면 김재경도 올라가서 춤추고 해야 돼요, 다. You should really pray about it because if we don't have much participants, Evangelist Kim has to go up on the 그리고 stage. 우리 교회에서 얼굴 큰 사람들은요, 다 이렇게 모이라 꿈동산처럼 탈 썼다고 가정하고 다 나가야 돼요, 올라가야 돼요. 알아들으셨어요? 지금? 있잖아요, 우리 교회 탈 안 써도 탈 사이드 얼굴 되는 사람 있잖아요, 뭐 이렇게 S 장로님 뭐 이런 데 계시잖아요, 막. 여기 무슨 눈물 닦으면 어떻게 통역을 해야지. 여러분, 어린이 극단, And children's theater, 어린이 뮤지컬. children's musical. 그 우리 또 전문가들은요 무언극 얘기하시더라고요. 대사 없는 극. They're talking about play without words. 그거 그대로 들고요 티와나 가도 돼요. And we could also have that in Tijuana as 그거 well. 그대로 들고 중국 가도 되고. And to China, 맞습니까? right? 이거를 할 수 있는 이런 바탕이 돼 있는 교회가 있다는 게 얼마나 감사해요. And how grateful is that to have a church who could support that kind of program? 유아 선교, Children's mission, 비전 스쿨 해라. vision school, 모든 우리 아이들에게 복음을 각인해라. to imprint the gospel to all our children. 아빠가 도와주지 않는다 활용해라. If the dad doesn't help, then utilize him. 엄마가 못 깨닫고 있다 활용해라. If the mom doesn't realize, utilize her. 가문의 배경이 안 좋다 활용해라. If the family background is not good, utilize that. 담당 교사가 영 이상하다 활용해라. If the teacher is not well, utilize 그러면서 her. 응답 누리는 사람들이 저 응답 받으면서 하나님의 절대 목표를 이뤄갈 수 있도록. And so that the people who are truly enjoying the answers could really accomplish God's absolute purpose. 여러분이 그 응답 속에 있는 분들입니다. You are the one who are in the midst of that answer. 자, 우리 기도하겠습니다. Let us pray. 우리 잠깐 합심으로 한번 기도합니다. 우리 사회자 나올 때까지 합심으로 한번 기도할 때 오늘 받은 말씀을 나 자신이 우리 가정에서 교회에서 응답받아 우리 후대들을 하나님의 절대 목표를 이루는 전도자로 키워갈 수 있도록 우리가 기도해야겠습니다. 자, 우리 합심으로 한번 기도합니다. 기도하십니다. 아버지 하나님 감사합니다. 하나님